Hello quý vị khán giả của williamtrust Media Network. namquanng hiện giờ là đang có mặt ở văn phòng của Đảng Cộng Hòa, văn phòng của Đảng Cộng Hòa toàn quốc, quý vị, ở ngay góc đường McFadden và đường Brookhurst để mà tường trình một cái sự kiện cũng rất là lớn, là ông thượng nghị sĩ liên bang Rick Scott đã chuẩn bị xuất hiện ở đây để mà vận động ủng hộ cho dân biểu liên bang Michelle Steele, thưa quý vị. Nãy giờ chúng ta đã chờ đâu khoảng chừng đâu là nửa tiếng đồng hồ rồi, thì đáng lẽ là ông phải xuất hiện ở đây lúc 11:15, nhưng mà ông có trễ hẹn một chút xíu. Thì bây giờ để quý vị, namquanng sẽ quay cái camera để cho quý vị coi cái sự kiện như thế nào, quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, đó là toàn bộ cái khán phòng hiện giờ. Back into the room so that everybody has a chance to see our speakers. That'd be great. Welcome to the Republican National Committee's Asian Pacific American Community Center. I am so proud that this center is in Orange County because it shows our engagement with the Asian cái người mở đầu chương trình đang mở lời đón chào mọi người thôi, quý khách. Thank you very much, President, and thank you, Senator, coming out to my district this morning here, and I'm very, very grateful because my district is the most targeted district in the whole country right now, and it's D+5. But I have a little good news though, because out of that we have 32% of voters are Asian Americans, and I won 67% of Vietnamese American votes in 2020, and I doubled the number. And then I have more than 10 times of Korean Americans. So out of that 32%, 71% are Korean Americans and Vietnamese Americans. So everything starts from here. And I'm just so grateful to Orange County Republican Party, and I'm grateful to our chairwoman, Jessica Patterson, and our RNC chair, McDaniel, that putting this community center together. This is not just that, you know, we are coming here to volunteer for the election, but this place that, you know, what's happening, we are doing dancing lessons, and we are actually sharing our food, and you have to come every day. If you miss any Vietnamese food, come every day because we have Vietnamese food always available in this site. So this is the most important place, and you know what, this is my current district, and 45th district, same thing, that's still going in here. So this is the most important district in inside of my district. This is the most important city for my next election cycle. We really have to win, and I know I need your help. I know most of these people are actually my volunteers to begin with, right, Janet? You have to agree that we've been working together. So I know what you guys are doing, but we have to put twice as much as what we've been put. You know, Amy, you are the best always. But you know what? These people, I can name everybody that they've been helping us every day. And we've been walking since January. And we've been making calls since January. And we've been delivering our yard signs since January. Name it. You guys are working so hard, and I'm working hard. And we raised about $3.2 million last year. We need almost over $6 million. Young totally agree. My election was over $30 million raise last election cycle. So I am doing whatever I can, and I am working hard. Even Nancy Pelosi put us in DC last month, 3.5 weeks out of a whole month. We still raising, and we still coming back every week to the district. So I was flying out one time, and one of the flight attendants said, "You're doing a great job. How often you fly?" I told her my schedule. She said, "I fly more than she does." So that's the way it is. And you know what? We all gonna win. That's why you are here. That's why senators are here to, you know, show you the support, and show me the support, and show us the support. And our chairman's been doing a great job in Orange County. We have a great leadership. We have great volunteers. We have great interns.
Thank you, thank you, thank you. In November, we're gonna take it back. So. Ladies and gentlemen, our Congresswoman Young Kim. Thank you, Chairman Fred, for your leadership, leading our Orange County and Republican Party to victory at every election cycle. And we couldn't do this without your leadership and everyone who's in this room. We are looking at another election cycle. I can't believe we are just, Michelle and I were elected and we thought we're just getting started. But we're already in the middle of a second re-election efforts, but we are ready. As mentioned by Chairman, in 2020, when I won in a district that represents 3 counties, LA, San Bernardino County, and Orange counties. This is where Joe Biden won by 10 percentage points. Yet, we prevailed. In 2022, my district looks a little bit better, but Nancy Pelosi and the DCCCs are already targeting us. Actually, they started targeting us second month, right? February in 2021 when we started working. They already put advertisements in our districts targeting both Michelle and I. That means they're scared of us because we were 2 of the 4 Republicans that flipped districts that were held by Democrats. We're not going to lose these again. I am honored to serve as the vice chair of the NRCC's recruitment committee. I'm very appreciative that your politicians have messed it up while I was governor. When I used to come here as governor and I would try to recruit companies, and Jerry Brown would immediately attack me, which was great because then I just got more press. There's not probably a more beautiful place to live than Southern California. And so it's just unfortunate for you that you've got people like Jerry Brown and Gavin Newsom that have messed up your state. Yeah. But the world's changing. We can win these elections. And it's really what you guys do every day. I talk to, your congresswoman, we talk to candidates every day about why they should run. And it's about getting votes out. That's how you win. We gotta all raise our money. That's really what you do every day. My last election, I had to get 4.3 million votes. And I won by 57,000 votes. And the Democrats illegally, tried to count 95,000 ballots after election night. Wow. We had 1,000 lawyers, 7,000 volunteers, and that's why we won in the recounts. I remember I've been blessed. I got married at a young age. I have grandchildren. My 7-year-old grandson said, "Grandpa, am I going to be on television tonight?" I said, all my friends would see me, and I said, "August, whatever happens tonight, you're going to be on television." So cute. The next week, I explained the recounts to him, and he said, "Grandpa, I told all my friends you won." I said, "Me too." But we have to fight for these. It's a fight, and it's a fight about your future, and your kids' future, and your parents' future, and your grandkids' future. And if we don't, this is it. This is all it's about. Each of ours version of the American dream, and we all have different versions of the American dream. We all come from different backgrounds, many of us from other countries, but we have the chance to live the American dream if we win these elections. The way the House and the Senate work is whoever is in charge, so right now Nancy Pelosi decides 100% what they vote on in the House. They don't get a vote. You can vote on stuff that you don't want to vote on, but you might have the best idea, you'll never get a vote. In the Senate, Chuck Schumer controls the Senate. I get no votes. I can have the best bill in the world. Chuck Schumer by himself says we're not going to vote on it. We don't have to vote on it. That's why we have to get the majority. We have to get the majority in the House. We have to get the majority in the Senate. Then we have to position ourselves to win in 24 in the White House. Then we get to govern. And as Fred said, I think we ought to have a plan of what we're going to run on. Doesn't have to be my plan, but let's get something done. I think we're going to get the House and the Senate back. Joe Biden's numbers are horrible. Yeah. I mean, he's like a ham sandwich. He just sits there. I mean, think about it. Nothing on border security. Nothing on getting gas prices down. I mean, everything he's done on Ukraine is because we have forced him to do it. I mean, he didn't want to stop buying Russian oil. He still has not sanctioned everybody that he should be sanctioned. It's only because we put pressure on him. So we can win all these seats if we hustle. And my job is, every 2 years you have somebody that runs the Senate committee. So I run the National Republican Senatorial Committee. We have 21 Republican senators up, they only have 14.
We've got to defend 21 seats. 5 of them are 6 of them are open seats. We have 15 incumbents. And then we got to take at least one of theirs. We're going to. And the reason is we have great candidates. As Young Kim said, we got to recruit great people. And we have. We have great candidates running. We're raising our money. And we're running good races. So if we do that, we're going to get both the House and the Senate back. And by the way, we will win the Senate because you help people win House races. Because you get the vote out. Ron Johnson's a senator from Wisconsin. He's won in a hard state twice. And the reason he won is because of like Janet's seats. They had a Republican run in every seat. He got the exact same number of votes as all of the House and the Senate votes. That's how it works. Same as works for the Senate. We're going to do well if your congresswomen do well. And eventually we're going to win in California. Now, no one thinks you can do it. But every poll I got in, I'd never run for office before in 2010. Every poll said I would lose. I've never had a poll said I would win. And we won because we got our votes out. In Florida, you have early voting, you have absentee ballots, and you can vote election day. We got our votes out, and that's what you guys do. The first thing I asked a candidate when they said they're going to run, I said, how many votes do you need? I mean, I'm a business guy. I build businesses. What do you want to do? I want to make my numbers. So we figured out we needed 4.3 million votes. We got them, and that's how you're going to win these races. So thank you for what you're doing. I do have today an opportunity to give a couple of awards. I'm a business guy. I like to give awards. The first 2 congresswomen or men that have received it. I've given out about 14 now, Hilda. Yes, sir. So congratulations and thank you for what you're doing. I know you're going to win because of all the people in this room. Thank you for what you're doing to make sure we have wonderful people represent all of our American dreams in Washington, D.C. Thank you. Because of these people. I know, that's how you win. Yeah, exactly. It's all what you do every day. Sorry. That's okay. Happen every time. I'm sorry. Vâng, thưa với lại quý vị khán giả, quý vị vừa mới coi xong một cái chương trình phóng sự của WilliamTrust Media Network của namquanng về cái buổi về thượng nghị sĩ Rick Scott của Florida đó quý vị. Đây là thượng nghị sĩ liên bang nha quý vị nha. Toàn nước Mỹ chỉ có 100 thượng nghị sĩ thôi, mỗi một tiểu bang được quyền đại diện là 2 thượng nghị sĩ, cho nên tiểu bang Florida có 2 ông thượng nghị sĩ. Ông Rick Scott là ông quý vị vừa mới thấy, và ông còn lại là ông Marco Rubio. Marco Rubio là một trong những ứng cử viên của tổng thống vào cái thời mà tổng thống Trump running đó thưa quý vị, nhưng mà ông thua. Kỳ đó có ông Ted Cruz cũng run với lại Donald Trump, ông Jeb Bush, em trai của cựu tổng thống George W. Bush, thì tổng thống Donald Trump là người đứng đầu, thành ra ông ra tranh cử với lại bà Hillary Clinton và ông thắng. Thì thưa quý vị, thì hiện giờ ở phía trên màn ảnh là những người thuộc đảng Cộng hòa tham gia vào trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của thượng nghị sĩ Rick Scott, tới để ủng hộ cho dân biểu tiểu bang Michelle Steele. Thì nếu như mà quý vị sau này quý vị có những cái chuyện gì mà nó liên quan đến Cộng hòa, quý vị muốn đăng ký đi bầu thì quý vị ghi danh đi bầu, thưa quý vị, thì quý vị tới cái văn phòng RNC của đảng Cộng hòa ở đây, ở trong cái khu để nó quay cho quý vị coi nha, trong cái khu đối diện với là chợ đây, đổi angle thì quý vị thấy ở phía sau là cái khu phở 54 ở ngay đường Brookhurst và đường McFadden đó thưa quý vị. Ở phía bên kia đường quý vị thấy đó là chợ Sài Gòn City Market thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị quý bà con cô bác đồng hương của chúng ta, các cô các bác đó mà có nhu cầu ghi danh đi bầu giống như những cái lần trước mà namquanng với lại các anh chị em thiện nguyện viên tới ghi danh đi bầu, hoặc là để mấy cái bàn phía bên ngoài
chợ ABC hoặc là ở phía khu Phước Lộc Thọ hoặc là ở trước Hủ Tiếu Thanh Xuân đó thưa quý vị. Thì đó là những cái nơi mà chúng tôi nhận ghi danh cho các cô bác, anh chị em chưa có ghi danh đi bầu cử. Thì cái lần trước, cái lần mà cái cuộc bầu cử vừa rồi tháng 11 năm 2020 đó quý vị, thì tại vì mọi người đi ra ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump rất là đông, cho nên là cái lượng ghi danh đi bầu của người Việt Nam của mình là chiếm một cái tỷ lệ rất là cao quý vị. Người ta có nói là nếu như mà không có cái gọi là cái lực lượng của người Việt Nam của mình trong cái lần vừa rồi thì có thể là bà Michelle Steele với lại John Kim không có thắng được, là tại vì thực sự ra quý vị ở Orange County này cái người Việt Nam của chúng ta là chiếm tới mấy trăm ngàn người thưa quý vị, ở khu vực Nam California đó. Cho nên là cái power, cái sức mạnh của lá phiếu của cộng đồng của Việt Nam chúng ta là không thể dòng chính Hoa Kỳ á, những chính trị gia của Hoa Kỳ họ không thể nào mà họ thờ được, tại vì chúng ta là cái lực lượng mà quyết định họ thắng hay thua thưa quý vị. Chúng ta là cái lực lượng quyết định họ thắng hay thua. Thành ra là hiện giờ dòng chính Hoa Kỳ, những chính trị gia dòng chính Hoa Kỳ họ rất là quan tâm đến cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và chúng ta không thể nào để cái sức mạnh chính trị của chúng ta nó go into a waste, là nó bị phí phạm được quý vị. Chúng ta phải dùng cái sức mạnh đó để mà chúng ta làm gì thưa quý vị? Chúng ta phải dùng cái sức mạnh đó để mà chúng ta chuyển những cái mong muốn, cái ước muốn của chúng ta thành ra luật lệ để nó phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta thưa quý vị. Và chúng ta cũng có thể là gây sức ép với lại cộng đồng của chúng ta, vận động Quốc hội Hoa Kỳ, vận động những dân biểu để mà gây sức ép với nhà cầm quyền cộng sản. Những cái chính sách của Hoa Kỳ cũng từ những người dân biểu, những người làm luật giống như bà Michelle Steele thưa quý vị. Thì đó là cái mà Nam Quang muốn nhắn gửi đến quý vị. Còn đây là cái hình ảnh của bà Michelle Steele đang chụp hình với lại những người ủng hộ. Vâng thưa quý vị khán giả, Nam Quang lại có mặt ở đây với bà Michelle Steele, là dân biểu liên bang Hoa Kỳ đại diện cho một trong những địa hạt ở California. Thì Nam Quang muốn hỏi bà một số những câu hỏi về cái tầm quan trọng của của cái lá phiếu của cử tri gốc Việt ở đây thưa quý vị. Michelle, I've been talking to my viewer, the community, Vietnamese community, about the importance of the Vietnamese vote, the power of the vote. So, what do you think about that? You know what? This election is very, very important because you already saw last year Afghanistan. That reminds me, that pullout from Afghanistan reminds me of 1975 Vietnam. We should not repeat this history without any planning, without any schedule that what we are going to do and how we're going to protect people first, and then you pull out. That's what we saw. So if you choose wrong congressman this year, you know what? Those bad history repeats over and over. We really have to stop that. I know I've been fighting against communism. I've been fighting against China, CCP, and I've been fighting against all these human rights violations, on Vietnamese government, that what they are actually doing and what Chinese government is doing. We really have to do that. Another thing is good news. I actually introduced a bill to change the postal office to name change to General Hong Tran. So hopefully that's gonna come out soon. So you know what? I'm working with the Vietnamese American community for the last how many years, and I love Vietnamese American community. Yeah, thank you Michelle for the good news that you just told me. Thưa quý vị, bà có nói đến cái vấn đề là nếu như mà chúng ta mà chọn sai cái người congressman, là cái người dân cử đó quý vị, dân biểu vô trong Hạ viện, thì là nó sẽ tạo ra những cái sai lầm rất là lớn. Cũng giống như bà có nói về vấn đề Afghanistan, là khi mà mình không có bảo vệ mọi người mà mình rút quân ra đó, thì là tất cả mọi chuyện nó sẽ bị nó thành ra thảm họa thưa quý vị. Giống như là cái vừa rồi mà ông Joe Biden ông rút quân ở Afghanistan đó thưa quý vị. Và bà cũng cảm ơn
cộng đồng người Việt của mình, cũng giống như là bà đưa ra, bà vừa mới báo cho một cái thông tin, cái này gửi đến cộng đồng người Việt Nam ở Westminster nha, the Westminster Community, là một cái good news, là cái bưu điện mà chúng ta hay tới để mà chúng ta gửi đồ ở ngay ở trên đường Bolsa, thì bà Michelle Steele đã đưa ra một cái gọi là một cái request, cái dự luật là để mà đổi cái tên cái bưu điện đó thành ra là cái bưu điện tên là Trần Hưng Đạo, như quý vị nha. That's a good news. I just told him about the news that you. So we are changing it. I need just 2 more Democrats to sign on to it, and I'm working really hard on that. All right. So you get Young Kim right here. Oh, Young Kim's been, you know what? She's my little sister. She's been with me, and I'm so happy. And I'm so happy that Senator came out to support us. I mean, this is really making history here. Right. And they all know how important Vietnamese American community is. We all. Yeah, I just told the people that are listening, this is very important. You know, that's why. Mr. Riscott, Senator Riscott, came out here because he knows the importance of, keeping the seat, your seat in Congress. So that's what we Republican doing right now. Yes, we're gonna win. Yeah, I'm thank you. gonna win. Yeah, Thank you're you. gonna win. Bye, Michelle. Thank you. We heard you talk about Ukraine and how we going to prevent something like that from happening before it happens. Sure. So what you gonna do in the future about that? Sure. I've been calling on this Biden administration to show leadership and be prepared and help our allies be better equipped with the military weapons and any resources that they are asking from the United States. We need to be able to provide them. For example, we're talking about Taiwan. With the situation in Ukraine, Xi Jinping is eyeing Taiwan. There is no ifs and buts about it. So Taiwan has been prepping up their defense budget for about 30% more than what they already had, and they are willing to increase more. They have asked the United States to provide them with the aircraft F-15, F-35, and anything else that they need to prepare themselves to be militarily strong to counter any type of aggression from China. We need to be able to provide them with them, sell them the weapons that they're asking. Now, unfortunately, anything that the United States had, it's been diverted to support Ukraine. So we don't even have anything to sell to Taiwan. So what we need right now is to rebuild or build up our own resources. So we need to develop more manufacturing and preparing our defense system here first, and then we can help our allies at the same time. Also, we need to be mindful of China, Xi Jinping, Chinese Communist Party, continuing to disregard the human rights of its own people, Uyghur population, Taiwanese people, the Hong Kongers, and anyone from the minority communities. We need to call them out for the genocide, the human rights violation that are occurring. Any type of those things, we cannot just let them think that they can get away with it because we have shown shown weak leadership in the world. So I am saying we need to show united front in making sure that our allies can trust us once again, that we have the leadership, that we can protect them when they need our help. And we need to show a strong message, sending them to our adversaries like Iran, like Ayatollah, like Kim Jong-un. We need to tell them that we are strong, we can lead, you need to fear us. And we want to make sure that our friends respect us. One last question for you. You think that the war between Ukraine and Russia right now is the lesson for Xi Jinping or any big country that
have the idea of invading, smaller countries? Well, definitely Xi Jinping is watching how United States is responding to this crisis. We showed weakness from the very beginning. We have a president, Biden, who said, sending a mixed message, that a little bit of an invasion is okay. Yeah. And then when they do, we're going to put in a sanction. That's a little too late. Yeah, We need to be that's right. prepared and send a stronger message now. So how we respond and get out of this Ukraine crisis will be a message that we'll be sending to Xi Jinping. So that's why I keep saying, we need to be strong right now. Show united front that United States can lead once again in the world. So Xi Jinping doesn't think twice about attacking Taiwan or any of our friends in the other countries. So again, we have lost that. Our freedom has been eroded. We have a public safety, national security crisis under this administration. In the last short 14 months, we have border security crisis. And this administration is not doing anything about it. I have gone down to the border 3 times since I've been in office. I've seen it for myself. There is at the Del Rio sector in southern Texas, there's $24 million worth of revenue being generated from the human trafficking alone. This is something that the Border Patrol agents told me and my delegation. Human trafficking is a huge problem. The illicit activities like drug trafficking coming over, fentanyl, it's #1 cause of death in Americans ages 18 to 45. We need to get a handle on this. That's why I introduced the Southern Border Strategy Act to let the Department of Homeland Security come up with a border strategy to deal with the crisis at the southern border. According to the federal law, we have a northern border strategy, but 0 at the southern border. Biden, Vice President Kamala Harris has not gone down to the border once. 0. Right. When this freshman has gone down there 3 times already and seen it for myself. So we need to show leadership also dealing with the border crisis, economic crisis, the inflation that is continuing to go up because we're not getting a handle on this. Yet this Biden administration wants to spend. That will increase inflation, raise taxes, the gas prices that's going up. It's nothing new for Californians because we've always had higher gas prices going up because of the failed policy coming out of Sacramento. Nancy Pelosi wants to make Sacramento the new federal normal. We have to stop that. We got a lot of work to do. Yeah, absolutely. You're going to have a lot of work to do too. Okay, I'm telling you that I have a last question, but okay, this is my last question. Yeah, I've been telling my audience that the importance of get out to vote and register to vote, and we have to support the voice of the Asian American in the Congress. So what do you think about that? Oh, it's very, very important. Obviously, those of us who are running on the front line as campaigners, we couldn't do what we do without the support from the community coming together, understanding that if there is an injustice out there, don't just sit there and complain. We need to get out there, register to vote, and exercise our right to vote, and vote for the right people that think like us, fighting for freedom. We're fighting for American dream, which I see every single day is eroding. But we have to fight this, and we can fight this. We need to do this for not only our generation, not only our children's generation, but for the future generation. We have a lot of work to do. One vote will make a difference. Vâng, thưa với lại quý vị khán giả thì namquanng cũng vừa mới nói chuyện với lại bà John Kim, cũng là một dân cử của California, mà đây là, thưa quý vị, trong 2 người dân cử của California đó, thưa quý vị, dân biểu đó nha, là dân biểu là bà John Kim và bà Michelle, là 2 người gốc Korean, gốc Triều Tiên, gốc Hàn Quốc đó, thưa quý vị. Thì đây là 2 cái ghế quan trọng nhất mà người Cộng hòa đã flip, là coi như là hồi đó cái ghế này là cái ghế do 2 dân biểu của đảng Dân Chủ nắm, nhưng mà vì
cái gọi là cái sức mạnh chính trị của lá phiếu của người Việt Nam đã giúp cho bà John Kim và bà Michelle Steele đã văng 2 ứng cử viên đảng Dân Chủ ra để mà đưa người Cộng Hòa vô trong Quốc hội Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó là cái tầm quan trọng đó quý vị. Thành ra bởi vậy là bà Michelle Steele và bà John Kim bà thấy được cái tầm quan trọng của cái lá phiếu của người Việt Nam của chúng ta. Thành ra là họ rất là chăm sóc cộng đồng của chúng ta. Thành ra chúng ta ngay cả người ngoài cộng đồng họ đã biết được cái tầm quan trọng của chúng ta rồi, thì chúng ta làm sao mà chúng ta không biết cái tầm quan trọng của cái lá phiếu của chúng ta được quý vị. Đó là cái chuyện mà namquanng muốn gửi đến quý vị, namquanng muốn nhắn gửi đến quý vị là chúng ta phải ghi danh đi bầu, chúng ta phải ghi danh đi bầu và chúng ta phải đi bầu. Mỗi một lá phiếu rất là quan trọng. Bà John Kim đã nói như vậy. Và bà có nói thêm một chút xíu nữa về vấn đề là chúng ta phải tại vì hiện giờ chúng ta đã bỏ hết vũ khí rồi, Hoa Kỳ đó đã dồn hết vũ khí đạn dược qua bên chiến trường của Ukraine, cho nên là hiện giờ nếu như mà có một cái vấn đề gì nó xảy ra ở một cái lãnh thổ nào đó mà là của những người của những nước mà ally của chúng ta đó, thưa quý vị, là những nước ở trong những nước liên minh với chúng ta đó, thì chẳng hạn giống như Đài Loan thì chúng ta không có đủ đạn dược để mà chúng ta cung cấp cho Đài Loan nữa. Cho nên hiện giờ cái vấn đề chính là phải tăng cường sản xuất để mà bù đắp lại cái kho đạn dược, cái kho vũ khí mà chúng ta đang có. Tại vì bà nói là hiện giờ Đài Loan họ muốn bỏ tiền ra họ mua. Bà John Kim nói là giờ Đài Loan muốn bỏ tiền ra mua mà không có vũ khí để bán cho họ. Tại vì giờ vũ khí mình đem mình cho nhiều người quá rồi, mình cho nhiều nước đang cần quá rồi, cho nên là hiện giờ là Đài Loan nó có tiền như quý vị nha. Đài Loan họ có tiền, họ bỏ tiền ra để họ mua vũ khí của Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ không có để bán, hoặc là có một phần Hoa Kỳ là bị Trung Quốc chặn lại. Cái administration của ông Biden đó, thưa quý vị, quá yếu kém đi, cho nên là khi mà Trung Quốc nó lên tiếng, nó ngăn cản những cái thương vụ buôn bán vũ khí với Đài Loan thì họ không có dám buôn bán. Trong khi là dưới thời của Tổng thống Donald Trump thì ông ta upgrade với lại ông ta bán mấy cái chiếc máy bay F-16 của Hoa Kỳ cho Đài Loan, thưa quý vị. Đó, còn cái chính phủ của Tổng thống Biden thì quá yếu kém, lúc nào cũng sợ Trung Quốc hết. Nhưng mà thì namquanng có nói về vấn đề là có hỏi bà là về Taiwan như thế nào đó, thì bà nói là đúng vậy, là phải trang bị vũ khí cho Đài Loan. Đài Loan họ không có giống như Ukraine. Hiện giờ là chính phủ Hoa Kỳ là viện trợ vũ khí cho Ukraine là không có hoàn tiền lại đó, thưa quý vị, coi như là cho vũ khí cho Ukraine. Trong khi là Đài Loan là họ có tiền để họ trả cho những cái vũ khí mà họ cần đó, thưa quý vị, họ muốn mua. Cho nên đó là cái tầm quan trọng của chuyện là Hoa Kỳ sắp tới là phải sản xuất để mà làm cho cái kho vũ khí nó đầy lên để chuẩn bị cho những cái sự kiện nào đó mà nó dẫn đến nó cần đến bảo vệ cho tự do dân chủ của những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của namquanng williamtrust Network. Hẹn gặp lại quý vị trong cái chương trình sắp tới, có thể là một trong những cái chương trình của namquanng với Tiến Dũng, nếu mà Tiến Dũng không có quá bận. Tại hồi nãy namquanng có nói chuyện với Tiến Dũng rồi, thì Tiến Dũng nói có thể là chiều nay hai anh em sẽ ngồi lại với nhau để làm một cái chương trình để mà hậu chuyện cùng quý vị. Rất là cảm ơn quý vị trong cái thời gian qua đã ủng hộ cho kênh Trust Media Network, vẫn tiến mạnh nha quý vị nha. Vẫn hàng ngày vẫn có những quý vị khán giả yêu thích chương trình của williamtrust Media Network để mà ghi danh, subscribe. Thì quý vị đang nghe, nếu mà chưa có subscribe thì bấm cái nút subscribe màu đỏ ở phía bên tay phải của quý vị, ở phía bên dưới đó rồi xong rồi có comment gì đó thì cứ bỏ vô để mà cho namquanng biết cái quý vị nghĩ gì nha. Thì namquanng sẽ tranh thủ, nếu như mà có thời gian sẽ trả lời cho quý vị.